connected bodies only. Next case here. Here 3 different masses are connected like this. M1, M2, M3 are connected like this. A force F acts on M1. Okay. So what about the acceleration of the system and the tension in the each string? Here a tension between 1 and 2 is let it be T1. Tension between 2 and 3, let it be T2. Now what is the value of T1 and T2? Now what is the value of acceleration? A equal to F by total mass. F by M1 plus M2 plus M3. This is the acceleration formula. Next. Now, for mass M1, what are the forces acting on mass M1? So, force F and tension T1. Acceleration direction towards F only. Next. Similarly, for mass M2, this side T1, this side T2, acceleration A. Next, for mass M3, so only T2. Direction towards left or right? Left. Now, apply Newton's second law for mass M1, M2 and M3. Write down equation for each and every one. Write down equation for this. F minus T equal to so M1 into A. Next for this one. T1 minus T2 equal to M2 into A. For this one. T2 equal to M3. Now from this one we can solve for unknown quantities. So if you want to solve for T1, just substitute this acceleration value here. So if you want to solve for T2, substitute acceleration here, then you will get the answer. The equation right to next one. Equation right to next one. Numerical ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? First acceleration calculate చేసి T2 అడిగాడు అనుకోండి డైరెక్ట్ ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాసి ఈ T2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది. T1 అడిగితే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇదంతా T1 కి ఈక్వేషన్ రాసుకొని T2 కి ఈక్వేషన్ రాసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బై హార్ట్ చేయొద్దు అక్కడ. ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయొద్దు. దీన్ని ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలా, ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలా నేర్చుకోవాల్సిందే. బై హార్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫోర్స్ M3 మీద అప్లై ఉంటే రాయగలరు కదా, మళ్ళీ అలాగే సిమిలర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో అక్కడ M1 M3 M2 ఏమి ఉండదుగా, 1 kg 2 kg 3 kg అని ఉంటుంది. సో 3 kg మీద ఫోర్స్ అనుకోండి, దాన్ని M1 అనుకోండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ పుల్లీ ప్రాబ్లమ్స్, పుల్లీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. నౌ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పుల్లీ? పుల్లీ అంటే ఏంటి? సో మాస్ లెస్ అని తీసుకుంటాం. ఓకే ఫైన్. ఇంకా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పుల్లీ? సో దట్ ఈస్ లైక్ ఎ సర్క్యులర్ డిస్క్. దట్ ఈస్ లైక్ ఎ సర్క్యులర్ డిస్క్. సో పుల్లీ మాస్ అంతా ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుందంటే ఎడ్జ్ లోనే ఉంటుంది. సో ఎడ్జ్ లోనే కాన్సన్ట్రేటెడ్ రిమ్ అంటాం. సో రిమ్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్? సో ఫ్రిక్షన్ లెస్, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫ్రిక్షన్ లెస్. సో అదే పుల్లీ లేకుండా మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పుల్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుల్లీ సిస్టమ్ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు. ఒకసారి దైనా కంప్లీట్ అయిందా? Sometimes I write in my note. సో పుల్లీ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? సింపుల్ పుల్లీ. సో ఆబ్జెక్ట్ లిఫ్ట్ చేయలేం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ చేయాలంటే లిఫ్ట్ చేయడానికి వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది ఏదో 100 kg ఉంది అనుకోండి, మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి? 100 kg వెయిట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి? 1000 న్యూటన్ ఉన్న ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. 1000 న్యూటన్. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే ఇంకా తక్కువ ఫోర్స్ తో మనం లిఫ్ట్ చేయొచ్చా?
అంటే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఒకటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకా తక్కువ ఫోర్స్ తో లిఫ్ట్ చేసే కాన్సెప్ట్ పుల్లీ సిస్టమ్. అంటే 1000 kgని 100 kgని 100 న్యూటన్ లిఫ్ట్ చేయాలంటే 100 న్యూటన్ అక్కర్లా, ఇంకా తక్కువ ఫోర్స్ తో లిఫ్ట్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పుల్లీ. పుల్లీ హెల్ప్ తో లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఇది రైట్ గా లిఫ్ట్ చేయాలి. సో దాన్ని పుల్లీకి అటాచ్ చేసి లిఫ్ట్ చేయడం ఈజీ ఇలా. సో ఇందులో పుల్లీ అంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ ఏమంటాం, పుల్లీ అంటాం దీన్ని. ఇదే పుల్లీ అంటే. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ లెస్. ఈ పుల్లీ మీద ఈ థ్రెడ్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ లెస్ కాబట్టి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిక్షన్, అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కానీ, సో దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ ఫ్రిక్షన్ తీసుకుంటాం. సో ఇది రొటేట్ అవుతుంది, ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్ లెస్ అని తీసుకుంటాం, మాస్ లెస్ పుల్లీ అని తీసుకుంటాం. మన కన్సిడరేషన్ న్యూటన్స్ లాస్ లో మొత్తం మాస్ లెస్ పుల్లీ. మాస్ ఉందంటే అది రొటేషనల్ మోషన్కి వెళ్తుంది. మాస్ ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ లో మాస్ ఇచ్చాడంటే we need to consider rotational motion equation. నెక్స్ట్, సో ఈ పుల్లీ అరేంజ్మెంట్ లో దీన్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి అంత ఫోర్స్ అక్కర్లా. 100 kg ఉందనుకోండి అంటే 1000 న్యూటన్ అక్కర్లేదు. సో 500 న్యూటన్ తో కూడా లిఫ్ట్ చేసేయచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పుల్లీ. సో ఈ లోడ్ ఎఫర్ట్ ఇవన్నీ మన టర్మ్స్ కాదు, ఇంజనీరింగ్ టర్మ్స్ అవి. సో మనకైతే అవసరం లేదు. సో పుల్లీ అరేంజ్మెంట్ అర్థమైందా లేదా? ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ పెంచేయగలిగితే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ప్రాసెస్. చాలా ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. సో ఈజీగా డిఫికల్ట్ అనేది మెయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ చెక్ చేయండి. ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమైందా లేదా? సింపుల్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ ఎలా అంటే దీనికన్నా ఇది ఈజీగా లిఫ్ట్ అవుతుంది, తక్కువ ఫోర్స్ తో లిఫ్ట్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ అంటాం. చూడండి లీస్ట్ ఎఫర్ట్ ఇట్లా. Fully arrangement అర్థమైందా? ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ Edwood mission. So in Edwood mission, so arrangement of blocks like this. So assume that this is of mass m1, this is of mass m2. So this is a pulley. So in this case, we need to calculate or we need to write the expression for acceleration and tension in the string. What is our aim? We need to derive expression for acceleration as well as tension in the string. So ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే కేసులు అన్నిటికీ కూడా అదే. సో ఎలాంటి డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏమి ఉంటాయి? దిస్ ద వన్, దిస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్, so one object is placed on a table, other one is in a hanging position.
సో ఇది ఓకే రండి. దీన్ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఒక బ్లాక్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ ఆర్ టేబుల్ పైన ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ హ్యాంగింగ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంక్లైన్ ప్లేన్. So in this case, two masses are connected like this. One is in hanging position, other one is on inclined plane. Assume that angle of inclination is theta for this inclined plane. So this is of mass m1, this is of mass m2. So for this one also we need to solve for, we need to derive expression for acceleration or tension. Next, fourth example. So three objects. So three different objects ఉంటాయి. So three different objects are there. So they are attached to pulley. Two pulleys. One is placed on the horizontal surface or table. So other two are in a hanging position. So these are the four different cases. So in each and every case, we need to calculate or we need to derive expression for acceleration and tension. So acceleration ke guttupeట్టుకోవాలి, tension ke ade guttupeట్టుకోవాలి formula. So tension ke direct acceleration తీసుకెళ్ళి substitute చేసుకోవాలి. So in this one, first we need to know about free body diagram, how to draw free body diagram for each and every case. So free body diagram గీటు రావాలి. Next one, so you need to apply Newton second law for each and every object. అంటే న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయడం కూడా, అంటే ప్రీవియస్ కేస్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తాం. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చేస్తాం ఫస్ట్, తర్వాత న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేస్తాం. అంతే, ప్రీవియస్ కేస్ లో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ కూడా అలాగే. This one. So this is also called a Edward mission. So Edward mission అంటాం. లేదు డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు, లేదు మ్యాటర్ లోనే చెప్తాడు. సో మ్యాటర్ లో కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని, ఇదే డయాగ్రామ్ కూడా మ్యాటర్ లో కూడా చెప్పొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ M1 అంటే ఇంక సెపరేట్ గా గీయకుండా అక్కడే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అక్కడే ఫోర్స్ కూడా తీసేస్తాను. సో M1 మీద ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి? సో M1G డౌన్వర్డ్, కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ M2G డౌన్వర్డ్. నెక్స్ట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్. సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? దట్ ఈస్ along the string and towards fixed point. Along the string and towards fixed point. Along the string and towards fixed point. So here tension in the string is upward. Here also upward. So fixed point ఎక్కడ ఉంటది? పుల్లీ సైడ్ కి తీసుకోవాలి రెండిట్లో కూడా. Now so apply Newton's second law for mass M1 as well as mass M2. Now we need to assume acceleration direction also. So in which direction that will move? So which one downward? M1 downward or M2 downward? That is based on so mass. Which one is more? Based on that one that will rotate or that will move. If M2 is more, then it will move downward. M1 will move upward. If M1 is more, then M1 will move downward. M2 will move upward. So లేదు M1 M2 గురించి మనకు తెలియలేదు. సో మాసెస్ ఇవ్వలే, ఏదో ఒకటే ఇచ్చాడు, రెండో తెలియదు. అప్పుడు ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకోండి. సో M1 పైకి వెళ్తుందని లేదంటే M1 కిందకి వస్తుందని ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ లో నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ తీసుకోవాలని. అంతే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే రాంగ్ ఏ రాదు. సో మనం డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకున్నా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే చేంజ్ రాదు. ఓన్లీ డైరెక్షన్ రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, పాజిటివ్ సైన్ రావాల్సిన ఆన్సర్ యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ వస్తుంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఇది అర్థమైందా లేదా? సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ m2 is more, so that m2 will move downward and m1 will move upward. Now write down Newton second law. Apply Newton second law for mass m1. Apply Newton second law. For mass m1. m1 का अप्लाई చేస్తే న్యూటన్ సెకండ్ లా m1g మైనస్ t నా ఎటు మూవ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుందని తీసుకున్నాం, అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టేగా. సో t మైనస్ m1g ఈక్వల్ టు m1a. t మైనస్ m1g ఈక్వల్ టు m1a. నౌ అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ మాస్ m2. For mass m2, so that is moving downward. According to our assumption, m2 is moving downward, na? So m2g minus t equal to m2a. Now what is our aim? Acceleration calculation, huh? Now so acceleration calculation ఏం చేస్తాం అంటే just add these two, రెండు ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేయండి. just add above two equations. add above two equations, then so యాడ్ చేస్తే ఈ t క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిగా. now m2g minus m1g equal to m1 plus m2 into a. Then acceleration a equal to m2g minus m1g by m1 plus m2. So this is the final expression for acceleration. Now if you want to calculate tension in the string, just substitute this acceleration in either first or second equation. First equation lo gaani second equation lo gaani raste em vastadi, tension in the string vastadi. So acceleration formula you have to remember. So weight difference in weight by total mass, you can remember like that. Difference in weight by total mass is the acceleration. So ఇలా గుర్తుండదా ఉండదా? ఈ రెండింటికి weight కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నది మైనస్ తక్కువ ఉన్నది బై టోటల్ మాస్ రాసుకోండి. సో టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ కి డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది తీసుకెళ్లి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పుల్లీ సైడ్ హెడింగ్ పుల్లీ సిస్టమ్. Case 1 is this is also called a Edward mission. Next for this one, m1 is in hanging position, m2 is on horizontal surface. Now just draw free body diagram. Our forces, this is m1g, tension in the string is upward. For this one, tension is towards pulley. So m2g is downward, but that won't so m2g అనేది అందులో అంటే ఆ మోషన్ కి పార్టిసిపేషన్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకని ఆ డైరెక్షన్ లో మోషన్ లేదు, m2g డైరెక్షన్ లో మోషన్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఆ m2g ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉంటే అవసరం అవుతుంది, లేదంటే అవసరం లేదు. సో ఫ్రిక్షన్ లెస్ లో మాట్లాడుకోవాలి m2g గురించి. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఓన్లీ అది మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ లో టెన్షన్ ఒకటే తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ సో assume that is moving downward, then it will move towards right. ఇది డౌన్వర్డ్ మూవ్ అయితే ఇది రైట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్. సో జస్ట్ అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ మాస్ m1 and m2. So apply Newton's second law for mass m1 and m2. For mass m1, what is the expression for that? So m1g minus t equal to m1a, m1 into a. Next, for mass m2,
For mass M2, P equal to M2 into A. P equal to M2 into A. Next. Now, if you want to solve for acceleration, then just substitute this way T here, or just add these two. Add these two, then M1G equal to M1A plus M2A, or A equal to M1G by M1 plus M2. So my tension kavalante, just substitute here. And M2 to multiply cheste vachedi tension. M1 into M2 into G by M1 plus M2 is the tension equation. This is for acceleration. This is for acceleration. Next, tension in the string. So M1 into M2 into G by M1 plus M2. More chances. M2 tension M1G. Well, move acceleration and the 0. So acceleration 0 is the substitute part 0. So tension in the string equal to M1G. And the hanging mass tension in the string equal. The question: what is the maximum mass so that able to move that block M2 M2 move cheyalante maximum mass ఎంత ఉండాలి M1 ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉండాలి M2 కి ఈక్వల్ గా ఉంటే మూవ్ అయిపోతా ఈక్వల్ గా ఉంటే మూవ్ అవుతా సో ఫ్రిక్షన్ తో కలిపి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ this one this is of mass M2. Now what are the forces? M1G tension upward. Here tension is towards pulley. This component M2G downward. This is the M2G sin theta. This side M2G cos theta will be there. So here no need to discuss about cos theta component. So in friction we need to discuss that. So friction ke use untadi ippudaithe use e undadu. And then only M2G sin theta rasan. Cos theta term it untadi it untadi. Apply Newton's second law for mass M1 and M2. Apply Newton's second law for mass M1 and M2. For mass M1, what is the tension in the string? So assume that acceleration, this is moving upward with acceleration A. So it also move with acceleration A. So chota previous case lo kuda acceleration same ani తీసుకున్నాం. What is the reason for that? So they are connected. So for connecting bodies acceleration should be same. Connecting bodies అయితే acceleration same గా ఉండాలి. అంటే ఇది ఏ యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందో ఇది ఆ యాక్సిలరేషన్ తోనే మూవ్ అవుతుంది. అంతే కానీ రెండింటికి డిఫరెంట్ యాక్సిలరేషన్స్ అంటూ ఉంటాం కనెక్టింగ్ బాడీస్. సో యాక్సిలరేషన్ పైకి ఉన్న దీనికి ఈక్వేషన్ ఏనా ఇచ్చి M1 కి T మైనస్ M1 G ఈక్వల్ టు M1A. నెక్స్ట్ ఫర్ మాస్ M2, for mass M2 that is moving downward na, according to our assumption that will move downward. So M2G
m2g sin theta minus t equal to m2a. m2g sin theta minus t equal to m2a. Just add these two equations, then you will get acceleration. Add these two equations, then you will get acceleration. So రెండు యాడ్ చేస్తే so m2g sin theta minus m1g equal to m1a plus m2a. Then from this one a can be written as m2g sin theta minus m1g by m1 plus m2. So this is the final expression for acceleration. So tension in the string కావాలంటే యాక్సిలరేషన్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఈక్వేషన్ రాయడం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయడం ఈక్వేషన్ రాయడం నేర్చుకుంటే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. స్పీడ్ గా చేయడానికి ఏం చేయాలంటే యాక్సిలరేషన్ వరకు గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయడానికి యాక్సిలరేషన్ వరకు గుర్తుంచుకోవాలి. Completed. For this one. So assume that M3 is greater than M1. Now what are the forces acting on this one? M1g downward here, M3g downward. Next one. So assume that here tension is T1, here also T1. Here tension is T2, here also. So tension load మార్చనే కదా T1 T2 అని తీసుకున్నా T అని తీసుకోలే. What is the reason for that? So different strings ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు strings ఉన్నాయి. Different strings ఉంటే tension different. సేమ్ స్ట్రింగ్ అయితే టెన్షన్ సేమ్ తీసుకుంటాం. సో మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అంటే సో టెన్షన్ సేమ్ తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ ఒకటే ఉంటుంది. రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉంటే టూ డిఫరెంట్ టెన్షన్స్ తీసుకోవాల్సిందే. సో assume that M3 will move downward. Then this one towards right or left? Right. This one upward. Apply Newton's second law for mass M1. For mass M1. So M1 की Newton's second law apply చేస్తే T1 minus M1g. T1 minus M1g equal to M1 into A. Next, for mass M2. For mass M2. T2 minus T1 na T1 minus T2 na. So a direction lo move avutundi a force minus the opposite direction on the force. That is nothing but T2 minus T1 equal to M2 into A. Next, for mass M3. M3 right. M3g minus T T2 equal to M3 into A. Now, so just add above three equations. Add check. So add చేస్తే ఏమవుతాయి చూడండి టెన్షన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఈ టెన్షన్ ఇది T1 D1 T2 D2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిమైనింగ్ ఏ ఉంటది. సో M3g minus M1g equal to so A into M1 plus M2 plus M3. So M1 plus M2 plus M3 into A. Then acceleration can be written as A equal to so M3 minus M1 into G
by m1 plus m2 plus m3. So here also difference between weights by total mass. So e weight ki difference by total mass. Ala guర్తుంచుకోవచ్చు. So previous case లో కూడా అదే లాజిక్ వచ్చింది చూడండి. Difference between weights by total mass. So ఇక్కడ చూడండి. ఈ weight m2g, ఈ weight m1g ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్. m2g sin theta కి m1g కి డిఫరెన్స్ by total mass m1 plus m2. Previous case లో ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ మాస్ ఏ ఉంది m1 సో హ్యాంగింగ్ m1g by total mass. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ కేస్ లో హ్యాంగింగ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ సో m2g minus m1g by m1 plus m2. Here also same logic. Next cover this. Next one. Next topic apparent weight. Apparent weight అయినా లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా దీని నుంచి చేయాలి. Now what is meant by apparent weight? For example, so assume that a person stands on a weighing machine that is placed in a elevator. So elevator లో weighing machine place చేసాం. దానిపైన ఒక పర్సన్ ఉంచున్నాడు. Now assume that lift is moving upward. Now what happens to the weight that is shown by the weighing machine? Increases or decreases or stays same? It may increase or based on motion of the or direction of motion of the elevator or lift. So the weight may increase or decrease. That is nothing but apparent weight. Apparent weight అంటే ఉన్న weight కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదంటే తక్కువ ఉండొచ్చు ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు. That is based on motion of the lift or elevator. So elevator అన్నా lift అన్నా ఒకే ప్రాబ్లం. Now so for that one how you are going to calculate so apparent weight ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? అపరెంట్ వెయిట్ అన్నా నార్మల్ ఫోర్స్ అన్నా రియాక్షన్ ఫోర్స్ అన్నా ఒకటే, మూడు ఒకటే కాన్సెప్ట్. సో అపరెంట్ వెయిట్ అనొచ్చు, దాన్ని నార్మల్ ఫోర్స్ అనొచ్చు, రియాక్షన్ ఫోర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. Assume that this is the lift. So here is the person. So this is a weighing machine and assume that here is the person. Now, what are the forces acting on that one? So mg downward, normal force or reaction force upward. And they get the forces only. Now, case one in this one, first case one, elevator or lift is at rest. At rest means acceleration is how much? A equal to 0. If the elevator is at rest, then normal force is how much? Mg only. Normal force or reaction force or that is also called apparent weight. That is nothing but apparent weight. Apparent weight is how much? When lift is at a stationary, then apparent weight is equal to true weight. What is mg? That is the true weight of the person. Mg is nothing but a true weight and original weight and the person de mg de. So apparent weight deniki equal avutundi? True weight ki equal avutundi. So an elevator is at rest, apparent weight is equal to true weight. Next case 2. Case 2. Lift is moving upward with acceleration A. Lift is moving upward with acceleration A. Now free body diagram for that one is weight mg downward, normal force upward, acceleration also upward. So that is moving upward means there is no change in normal force direction and the weight direction. Only there is a change in direction of acceleration only. Find the slow negative acceleration direction రాయలా. ఇక్కడ upward move అవుతుంది కాబట్టి acceleration upward direction రాస్తాం. Now write down equation, Newton's second law for that one. So apply Newton's second law. N minus mg equal to ma. So n equal to mg plus ma. N equal to mg plus ma. N equal to mg plus ma. Is this clear or not? Now, so in this case, what about apparent weight? Apparent weight ఏమైంది ఇక్కడ ఈ కేసులో
apparent weight is more than the true weight or less than the true weight? More than the true weight. ఏ కేసులో లిఫ్ట్ ఈజ్ ఆర్ ఎలివేటర్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, ఎలివేటర్ పైకి మూవ్ అవుతుండే అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుండే, సో ట్రూ వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో ఏంటి అపరెంట్ వెయిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ట్రూ వెయిట్. అంటే మనం రీడింగ్ చూస్తే సో ఉన్న రీడింగ్ కన్నా అంటే ఒరిజినల్ రీడింగ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 70 kg ఉండాల్సిన పర్సన్ ఏదో 71 72 చూపిస్తుంది, ఎక్స్ట్రా చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్, అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంతే. నెక్స్ట్ వన్ కేస్ 3, సేమ్ లాజిక్ బట్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ విత్ యాక్సలరేషన్ a. Free body diagram, same only. Weight mg downward, normal force upward, acceleration downward. Now write down Newton's second law equation. Mg minus n equal to ma. Then n equal to mg minus ma. So here in this case, what about true weight? Apparent weight is less than the true weight in this case. Apparent weight is less than the true weight. Case 4. Freely falling. Freely falling means that will move downward or upward? Downward. Falling means downward only. Only possibility downward motion. Now in the case of freely falling body, what about acceleration? A equal to G. So in second case, just substitute A equal to G. Now what is the free body diagram? Next, that is case 4. Case 4 or 5? Case 4. Freely falling. Now free body diagram. Weight mg downward. So normal force upward. Acceleration A equal to G. Next. Now apply Newton's second law for this one. Mg minus n equal to ma. Acceleration is how much? G only. So mg and mg get cancelled out. Normal force equal to 0. That means apparent weight equal to 0. Apparent weight 0 and meaning enti? So no weight. That meter shows no reading. And weighing machine lo reading em chupichadu. A equal to G to ganaka left move avutunte downward. So meter lo reading enta untadi, weighing machine lo reading enta 0 reading e untadi. So that is nothing but a weightlessness condition. Weightlessness anna ade. So this is apparent weight. Next, case 5. Case 5. So assume that lift is moving with constant velocity. Case 5, constant velocity. Constant velocity means acceleration is how much? A equal to 0. If velocity is constant, acceleration is 0. So velocity constant aithe acceleration evavutundi 0 avutundi. Position or displacement constant aithe velocity 0 avutundi. So acceleration 0 aithe whether it is moving upward or downward, acceleration 0 aithe evavutundi. So దీనికి అప్లై చేయండి పోనీ. మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ అనుకుందాం. డౌన్వర్డ్ మూవింగ్ విత్ 0 యాక్సలరేషన్ అయితే then mg minus n equal to ma. A0 substitute చేసాం అనుకోండి. n equal to mg. సో రెస్ట్ లో ఉన్న లిఫ్ట్ రెస్ట్ లో ఉన్న కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్న అపరెంట్ వెయిట్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ట్రూ వెయిట్ కి ఈక్వల్ అయింది. సో mg is also called a true weight. mg ని ఏమనొచ్చు మనం?
ట్రూ వెయిట్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ సెపరేట్ గా రాసుకుని పక్కన. సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ mg weight? This is a true weight. సో అపరెంట్ వెయిట్ అన్నా, నార్మల్ ఫోర్స్ అన్నా, నార్మల్ రియాక్షన్ అన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందండి. ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపరెంట్ వెయిట్ ఆర్ నార్మల్ ఫోర్స్. సో వాట్ అబౌట్ టెన్షన్ ఇన్ ద ఎలివేటర్ కేబుల్ అన్నాడు అనుకో. అప్పుడు టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఎలివేటర్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అప్వర్డ్, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఆర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్. సో ఇన్ నెక్స్ట్ కేస్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టెన్షన్ ఇన్ ద ఎలివేటర్ కేబుల్ అన్నాడు, ఆర్ లిఫ్ట్ కేబుల్ అన్నాడు. అప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్. లిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ కేబుల్ లో టెన్షన్ అయినా ఇదే కాన్సెప్ట్. అంటే లిఫ్ట్ కేబుల్ అటాచ్ అయి ఉంటుందా లేదా? ఇది లిఫ్ట్ అయితే దీనికి కేబుల్ అటాచ్ అవుతుంది, కేబుల్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దీంట్లో టెన్షన్ ఏ ఉంటుంది, టెన్షన్ టీ, వెయిట్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ప్లస్ కాంపోనెంట్స్ అంటే పర్సన్స్ ప్లస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ mg డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. సో యాక్సలరేషన్ అప్వర్డ్ అనుకోండి, ఏ యాక్సలరేషన్ తో అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంటే దెన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దట్ వన్ ఈస్ t minus mg equal to ma. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే రాసాం చూడండి, థర్డ్ కేసులో రాసినట్టున్నాం. అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంటే సో n బదులు t రాస్తాం అంతే. t minus mg equal to ma, then t equal to mg plus ma. సేమ్ ఇదే కేసులో వస్తాయి మళ్ళీ. అంటే వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద ఎలివేటర్ కేబుల్ అన్నాడంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇదే అపరెంట్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్ కూడా. సో నార్మల్ ఫోర్స్ తీసేసి అక్కడ t అని పెడతాం. అదేం కొత్త కేసు ఏం కాదు, కొత్త ప్రాబ్లం ఏం కాదు. అర్థమైందా? సేమ్ ఇదే కేసులో అప్లై చేయాలి. అయిపోయింది, ఇది రాశారా? త్వరగా రాస్తారు. కంప్లీట్ అయిందా? నెక్స్ట్ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం.